Going for speedboat here in Halong Bay. Ha? Okay lang. Maganda dyan ito. Okay na yaman. See you. Going for a spin. Get ready for an adrenaline-pumping ride through one of the most stunning natural wonders on Earth. This is not your typical tour. This is Halong Bay at full speed. Buckle up. The thrill begins now. Wow. The island over there. That is called Total Island. No. Total Island. Total. Turtle Island. And can you see two islands in the left-hand side? Yeah. One some here called Snail Island. Yeah. And the second one, that you see the face of the person. Yeah. Human face island. Human face island. Okay. You see something wrong? No. Yeah. It's not freezing here. Usually the big nose right now. Yeah, human face island. Trời đảo chi trời. Ôi cái nghèo kìa ơi. Ôi cái này em có mọi người. Wow.
because it used to be the land of the ancient people in 18,000 years BC. The oldest civilization in Halong Bay, found by the scientists who followed Mr. Tito to visit Vietnam in 1932. And there are many caves here, you see, and when they got inside, they found the shells as a foot of the ancient people. But not by one, by many generations. That we got a huge layer of that. And when they made the layer cut, they realized that the earlier layers of the shells as a fruit were the much greater. And then in the later time, they saw more and more seashells. And it was said that in about 10,000 years BC, this area was still the limestone mountain. Cái này là gọi là hang trống. 10,000 years BC, it was still the limestone area. Bên tay trái nó có cái nhiều bức tượng người phụ nữ. Then the water started to raise and cover this area to create Halong Bay of 1,500 square kilometers with about 2,000 limestone islands as we see today. And here is one of the best places for check-in by photos. Anh xoay em vào đúng cái góc này nhá, đang có nắng trời xanh này. Yeah, we have the blue sky and beautiful landscape in that way. If you want a photo, we can group by group go to the front. Okay. Đi go. Yeah. You could take the life vest off. No worries. I don't know how to swim. Con biết bơi, con muốn bơi nữa. Hay là đến hòn đảo Sóc nhỉ? Saan? Sino kuha sa atin? Có mà bị bay màu luôn ạ. Sino kuha sa atin? Chụp là mình lên chụp luôn nhá. Nào, nhóm nào lên chụp luôn nào. Okay. Đấy nhá. Rồi tay. Em má rồi. Mình nhìn bên kia chụp hình này không phải đi xe nha. We're gonna see the way to the heaven. The hole. Wow, the way to the beautiful. Yeah, the way to the heaven. We call heaven.
That one? It was survived long time ago when the invader came to Vietnam in the sea wave. Ah. From heaven asked the mother dragon and her children down to here to protect us. When the most of the world came here, dragon from the sky fell out and he said, when the girl come to the water, they went into the fountain island. Every place is short and destroy the earth. Then after the story, the dragon saw a big beautiful girl. Then they decided to stay here forever. Now we got the name Hạ Long, descending dragon. And the island in front of us now, Đảo rồng đâu? Horse Central Island. The horse Central Island. Ở đâu nhỉ? Chứ mà mọi người mà có dám đi qua đây là hòn in ngựa nhá. Hòn in ngựa đây này, đó, hòn in ngựa đây. Yeah, the horse Central Island. Can you see the bamboos over there? Some bamboo stick. Yeah. And the same line with the bamboo stick, you see a block of the rope, like the fossil of the mermaid. Yeah, the mermaid like in the position of sunbathing. Yeah, sunbathing. Yeah, nearby the bamboo, it's a bamboo at the water. Yeah, the white rock, it looks like yeah, stone mermaid. Like she's waiting for the boyfriend for too long. She turned into the stone. Yeah. Ở đây mọi người, các bạn nhìn sang cái hòn trắng trắng kia, chú gần cái tre kìa đấy, có này viên cá này đấy, chờ bạn đến để đi chơi nhảy dây mà lâu quá đây này, hóa đá luôn, chờ lâu quá, hóa đá luôn. Đấy mọi người đi kìa, đấy mọi người nhìn thử chưa? Đây là cái đầu này đấy, có lại hết pin rồi. Đây là cái đầu này, đây là cái mình này đó. Đấy đuôi này chùm đây rồi, hóa đá rồi. Con đảo rồng Đây đâu là chú? hòn in ngựa nhá, theo một số tài liệu là viết theo nguồn hướng dẫn viên ấy, thì là đây ngày xưa thành gióng bay lên sông Sơn. Đảo là đảo rồng trước.